Hello dear students, today I am going to teach you reported speech or narration. I will change direct speech to indirect speech. So I am just reading direct speech. Have you saved something for the future? Said the rich man. Said is repeating verb and the rich man is repeating verb's subject. No, said the cobbler. The cobbler, I am happy with the present and think little about tomorrow. No, that would not do, said the rich man. I like to see you above want. Have this money and keep it. So, just follow what I am teaching. Have you sent something for the future? Said the rich man. Here, said is repeating verb. The rich man is repeating verb's subject, and the cobbler is the object of repeating verb. So I will change like this. The rich man is the subject, so I have to write first the subject rich man. Okay, just follow. The rich man, so I will write like this. First I will write the rich man subject of repeating verb. So I have written here the rich man. Just follow the rich man, and I will change repeating verb because reported speech is the sentence of interrogative sentence, and I have to write asked instead of said. Okay, so just follow. If the reported speech is interrogative sentence, then you have to write asked instead of said or in reporting verb. Okay, so I have written the rich man said. Instead of said, I have written asked. The rich man asked. Then I have to write the object. So I know that the rich man is subject and said is the repeating verb, and the cobbler is the object of the repeating verb. The rich man asked the cobbler. Okay, I have written here the rich man asked the cobbler. The rich man asked the cobbler, and I have to write if instead of inverted comma because it is interrogative sentence. We know that if the reported speech interrogative sentence, then we have to write if instead of inverted comma. So the rich man asked the cobbler if, then I have to write the subject of the reported speech. Here you is the second person, then it will be follow the object of the reporting verb, so it will follow the cobbler. Okay, right, the cobbler is noun, so I have to write the pronoun here because you use the pronoun. So if you follow the cobbler, it will be changed like he. Okay, then I have to change the verb. Have is here present tense, but the reporting verb is just follow past tense. So have you saved something for the future? This is the present perfect tense, and indirect will be the past perfect tense. Okay, indirect will be the past perfect tense. So I have written the rich man asked the cobbler if. You will be changed if, inverted comma will be changed if, and you will be changed as he. Have you saved something for the future? This is the present perfect tense, and I'll make this past perfect tense. So have will change like had. Okay, had saved something for the future. I have written from here. Okay, after that just follow the rich man asked the cobbler if he had saved something for the future. Now the cobbler will answer it. No, said the cobbler. So if we find out no, it will be changed in the negative. Instead of no, we have to write in the negative. The cobbler replied,
here we will write replied. Do you know for what? Because the rich man has asked the cobbler. Now the cobbler will answer the questions, so we will write replied or answered. The cobbler replied. If we find out no, we have to change in the negative like that. Okay, after that we have to write and said that, and added that, and so on. Okay, to add the another sentence, so I have written here and added that, I will follow the cobbler. Cobbler means he. Am is the present tense, we have to make it past tense. Am is the present form, and the past form will be was were. Okay, am has changed here as was. He was happy with the present, and with the present and think will be changed as a past form thought. Okay, thought about the next day. Okay, if we find out tomorrow will be the next day, I've changed like that. Okay, just follow again. The cobbler replied in the negative and said that he was happy with the present and the little about the next day. No, that would not do, said the rich man. Now the rich man is disagreed. Okay, no, here will be disagreed or replied in the negative. You can write replied in the negative or disagreed. Okay, the rich man replied. I have written here the rich man disagreed. The rich man disagreed and said that that would not do. Okay, I have written like that. Just follow. The rich man disagreed and said that would not do. I like to see you above want, and have this money and keep it. All these sentences are said by the rich man. He added that, we can write he added that. I means he like is the present form, will be past form liked. He liked to see. You will follow the cobbler. You is the here objective form, so cobbler's objective form will be him. So I have written just follow. He added that he liked to see him above want is here present form, will be past form wanted, and added that because they have this money, it is imperative sentence, we have to write and requested and requested. If we find out imperative sentence, we have to write instead of inverted comma, and requested to have this will be changed as that. Okay, that money and to keep it. Again I am telling again. Okay, just follow in Bangla. Reported speech or narration, ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে কিভাবে ইন্টারেক্ট করবো একটু ফলো করুন সবাই। হ্যাভ ইউ সেভড সামথিং ফর দ্য ফিউচার, সেড দ্য রিচ ম্যান। নো, সেড দ্য কোবলার। আই এম হ্যাপি উইথ দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড থিঙ্ক লিটল অ্যাবাউট টুমোরো। নো, দ্যাট উড নট ডু, সেড দ্য রিচ ম্যান। আই লাইক টু সি ইউ অ্যাবাভ ওয়ান্ট, হ্যাভ দিস মানি অ্যান্ড কিপ ইট। ওকে, আমরা কীভাবে ডায়েরি থেকে ইন্টারেক্ট করবো একটু খেয়াল করেন। হ্যাভ ইউ সেভড সামথিং ফর দ্য ফিউচার, সেড দ্য রিচ ম্যান। এখানে রিচ ম্যান হচ্ছে সাবজেক্ট, আর রিপিটিং ভার্বের সাবজেক্ট, আর সেড হচ্ছে রিপিটিং ভার্ব, আর অবজেক্ট হচ্ছে কোবলার। ওকে, দ্য রিচ ম্যান আস্কড দ্য কোবলার, ইনভার্টেড পরিবর্তে লিখবেন ইফ। তো আমরা ইফ লিখলাম এখানে দেখেন, আর ইউ ফলো করবো কোবলারকে। কোবলার এখানে নাউন আর ইউ এখানে প্রনাউন, তার কোবলারের প্রনাউনটা হবে হি। ওকে, হ্যাভের পাস্ট টেন্স হবে হ্যাড, বিকজ এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, তাহলে আমরা জানি এখানেটা হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তাই হ্যাড সেভ সামথিং ফর দ্য ফিউচার। নো, সেড দ্য কোবলার, উত্তরটা দিল কোবলারে। দ্য কোবলার রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড সেড দ্যাট। আমরা একটা সেন্টেন্সের পর একটা সেন্টেন্স যোগ করতে অ্যান্ড সেড দ্যাট অ্যান্ড অ্যাডেড এগুলো যোগ করি, ঠিক আছে। তা অ্যান্ড সেড দ্যাট আই মানে কোবলার মানে হি ওয়াজ হ্যাপি উইথ দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড থিং এ পাস্ট টেন্স হবে থট, লিটল অ্যাবাউট টুমোরো থাকলে হবে দ্য নেক্সট ডে। নো, এই নো এখানে বললো দ্য রিচ ম্যান এখানে নোর পরিবর্তে আপনারা ডিসএগ্রিড লেখাটাই বেটার। দ্য রিচ ম্যান ডিসএগ্রিড, আমরা লেখছি এখানে দেখেন ডিসএগ্রিড, তারপর আমরা একটা সেন্টেন্সকে যোগ করবো যেহেতু অ্যান্ড সেড দ্যাট উড নট ডু, আমরা এতটুকু লিখছি দেখেন যেভাবে সেভাবে। তারপর আরও দুইটা বাক্য বললো, আর আরও দুইটা বাক্য বললো কে, দ্য রিচ ম্যান, তাহলে আমরা লাগবো হি অ্যাডেড দ্যাট। আই মানে রিচ ম্যান হয়ে যাবে হি, লাইক এ পাস্ট টেন্স হবে লাইকড টু সি। ইউ এখানে ফলো করলো দ্য কোবলার হয়ে যাবে কি এখানে হিম। ওকে, অ্যাবাভ ওয়ান্টেড পাস্ট টেন্স অফ ওয়ান্টেড। আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন, হ্যাভ দিস মানি অ্যান্ড কিপ ইট, এই কথাটা বলছে দ্য রিচ ম্যান, তাহলে এখানে বলছে হ্যাভ দিস মানি, টাকাগুলো রাখো, তাহলে এখানে বলছে এখানে অনুরোধ, তাহলে দ্য রিচ ম্যান রিকোয়েস্টেড হিম টু, ইনভার্টিভ হতে লাগবেন টু, হ্যাভ দিসের পাস্ট টেন্স হবে কি দ্যাট মানি অ্যান্ড
টু কিপ ইট, একটু পরটাও ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা টু লিখলাম। তো নর্মালি এইভাবে নারেশনগুলো হয়। ধন্যবাদ সবাইকে, সঙ্গে থাকুন শর্ট টাইম স্কুলের। আর যারা বুঝতে একটু সমস্যা সবাই অবশ্যই কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।